Gifts from Gertie. I shall begin with what I thought was the end. Although, the ending of our story is far too abstruse for most. You have been warned, please do proceed with caution. The future of the story, both written and in real life, takes place something like this. Gertrude, or Gertie as I call her, is now my lover and muse. I have read that all great authors need such to finish their masterpieces. And it was indeed true, as Gertie has taught me how to live life and love it. Gertie is a gift. Gertrude is my inspiration for success in my novel titled The World's Greatest Love Affair. And for my life which I call the same name. It will be a bestseller in the futuristic year of 1961, Gertie told me so. And at the time our story began, I believed her with all my heart and soul. That's when I learned to believe in myself. I'm eccentric, I will admit it. I'm a writer, so I come by it naturally. Would you mind allowing me to tell you a little about my time with Gertrude Miller? You might know her. She is the adorable little woman who feeds the pigeons in the park off 20th Boulevard and quail in my neighborhood here in Edgewater, Colorado. Well, she used to be that anyway. Gertie and I, her James, have never let time or age difference come between us. The day I carried her to my room in the 19th Street boarding house, she didn't know my name other than Prince Charming. It's James, James Turner, so lovely to meet you, I spoke. She kissed my cheek ever so gently and said, oh my. I didn't know your name, did I? What's in a name anyway? You know I am your Gertie, but it's Miller, Gertie Miller if we insist on being formal. Strangely we had this conversation while both nude in my bed. In May of that year, I had just turned 22 years old and was highly inexperienced. My love, Gertie, will turn 62 years old on November 26th, our nation's first official National Day of Thanksgiving, as President Hoover wants to call it, while the 40 years between us is sometimes apparent. I don't let numbers define us. Thanks to Gertie, the only numbers I have ever worried about are financial. Just organization, really, but that wasn't always the case. I met my Gertie on my way home from work on the longest day of 1931. That summer was a hot one, and I was walking as I had no transportation. I was young and, in those days, worked a day job as a mortician's assistant to pay my bills and support my insidious typewriter habit of pretentious storytelling, before Gertie. My stories were drab and dull, they had no point as I had not experienced life to its fullest. However, I wasn't a quitter. My writing practice was so bad that my landlady Mrs. Phelps moved me into an open room at the end of the hallway so she wouldn't have to listen to my fingers banging the keys of my old Royal all through the night. It seems Mrs. Phelps was always angry with me, as was old man Foster, the mortician. There were stories for me in those acquaintance relationships but nothing to hold a candle to the flame my Gertie has given to me. So, there was no doubt in my mind while strolling through the park that afternoon that I would stop. There she was, the happiest woman in the world. I watched as she filled her tiny hand with seed and called to the pigeons who danced and strutted all around her. My heart melted. So petite and always smiling, she looked my way and winked. What might you be up to, my fine young Prince Charming? She asked. I was struck with a moment of youth. As silly as I felt, I put my right hand on top of my cap and replied. About up to here. I moved my hand back and forth to show her how tall I was. She pleasantly stared at me for a moment, then laughed a full laugh that could have belonged to someone twice her size. I like your style, young gentleman, she said. You remind me of that young fellow in a moving picture I once saw. Rudolph Valentino, yes, that is who you look like. It's the dark dreamy eyes. Tall, dark, and handsome, why you must be someone's greatest love. No, no one thinks of me like that. I'm not married and have no significant other. I reluctantly replied. She hugged me in a friendly manner and said, well, old Gertie will love you as my Prince Charming. I wanted to believe her, although I thought she was pleasantly joking. She kept the dried corn, millet, and peas she fed to the pigeons in an apron that she had tied its strings in a bough that bounced on her backside as she walked.
Then she took a seat on the park bench, straightening her cotton dress that was only a frock. But the blue and white checkered pattern was charming. She noticed that I noticed. I don't remember what color her apron was, but I remember that bow as it looked like one that I had once seen on a gift, the only gift I had ever received from my parents when I was just a small lad. And she wore sensible shoes that looked so comfortable. I'm just that kind of guy to notice. As someone who doesn't own a vehicle, I always. Quà tặng từ Gertie tôi sẽ bắt đầu với những gì tôi nghĩ là kết thúc. Mặc dù, phần kết của câu chuyện của chúng ta quá trừu tượng đối với hầu hết mọi người. Bạn đã được cảnh báo, xin vui lòng tiến hành một cách thận trọng. Tương lai của câu chuyện cả được viết và trong đời thực diễn ra như thế này. Gertrude, hay Gertie như tôi gọi cô ấy, bây giờ là người yêu và nàng thơ của tôi. Tôi đã đọc rằng tất cả các tác giả vĩ đại cần như vậy để hoàn thành các kiệt tác của họ. Và nó thực sự đúng, vì Gertie đã dạy tôi cách sống và yêu nó. Gertie là một món quà. Gertrude là nguồn cảm hứng để tôi thành công trong cuốn tiểu thuyết có tựa đề Mối tình vĩ đại nhất thế giới. Và cho cuộc sống của tôi mà tôi gọi cùng tên, nó sẽ là một cuốn sách bán chạy nhất trong năm tương lai 1961. Gertie đã nói với tôi như vậy. Và vào thời điểm câu chuyện của chúng tôi bắt đầu tôi đã tin cô ấy bằng cả trái tim và tâm hồn mình. Đó là khi tôi học cách tin vào bản thân, tôi lập dị tôi sẽ thừa nhận điều đó. Tôi là một nhà văn, vì vậy tôi đến với nó một cách tự nhiên. Bạn có phiền cho phép tôi kể một chút về thời gian của tôi với Gertrude Miller không? Bạn có thể biết cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ nhỏ nhắn đáng yêu đang cho chim bồ câu ăn trong công viên gần đại lộ 20 và chim cút trong khu phố của tôi ở Edgewater, Colorado. Chà, dù sao thì cô ấy cũng đã từng như vậy. Gertie và tôi, James của cô ấy, chưa bao giờ để sự chênh lệch về thời gian hay tuổi tác giữa chúng tôi. Ngày tôi bế cô ấy về phòng trọ ở khu nhà trọ đường 19, cô ấy không biết tên tôi ngoài Prince Charming. Đó là James Turner, rất vui được gặp anh, tôi nói. Cô ấy hôn lên má tôi thật nhẹ nhàng và nói, ôi trời, tôi không biết tên của bạn, đúng không? Tên gì cũng vậy, bạn biết tôi là Gertie của bạn, nhưng đó là Miller, Gertie Miller. Nếu chúng ta khăng khăng đòi chính thức, kỳ lạ là chúng tôi đã có cuộc trò chuyện này khi cả hai đều khỏa thân trên giường của tôi. Vào tháng 5 năm đó, tôi vừa tròn 22 tuổi và còn non kinh nghiệm. Tình yêu của tôi, Gertie, sẽ tròn 62 tuổi vào ngày 26 tháng 11, ngày lễ tạ ơn chính thức đầu tiên của đất nước chúng ta, như Tổng thống Hoover muốn gọi. Trong khi 40 năm giữa chúng ta đôi khi rõ ràng, tôi không để những con số định nghĩa chúng ta. Cảm ơn Gertie, con số duy nhất mà tôi từng lo lắng là tài chính. Thực sự thì chỉ là tổ chức thôi. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Tôi gặp Gertie của mình trên đường đi làm về vào một ngày dài nhất của năm 1931. Mùa hè năm đó rất nóng, và tôi đang đi bộ vì không có phương tiện đi lại. Tôi còn trẻ và trong những ngày đó, tôi làm công việc phụ tá của thợ săn để thanh toán các hóa đơn và hỗ trợ thói quen kể chuyện giả tạo của máy đánh chữ quỷ quyệt của tôi. Trước Gertie, những câu chuyện của tôi buồn tẻ và buồn tẻ, họ không có ích lợi gì vì tôi đã không trải nghiệm cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Tuy nhiên, tôi không phải là một kẻ bỏ cuộc. Việc luyện viết của tôi tệ đến nỗi bà chủ nhà của tôi, bà Phil đã chuyển tôi vào một căn phòng mở ở cuối hành lang để bà không phải nghe những ngón tay của tôi gõ phím Royal cũ của tôi suốt đêm. Có vẻ như bà Phil luôn tức giận với tôi cũng như ông già Foster, người thợ săn. Có những câu chuyện đối với tôi trong những mối quan hệ quen biết đó nhưng không có gì có thể thắp lên ngọn lửa mà Gertie đã trao cho tôi. Vì vậy, không nghi ngờ gì trong tâm trí tôi khi đi dạo qua công viên vào buổi chiều hôm đó rằng tôi sẽ dừng lại. Cô ấy đã ở đó, người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tôi quan sát khi cô ấy lấp đầy bàn tay nhỏ bé của mình bằng hạt giống và gọi những chú chim bồ câu đang nhảy múa và khệnh khạng xung quanh cô ấy. Trái tim tôi tan chảy. Thật nhỏ nhắn và luôn mỉm cười, cô ấy nhìn về phía tôi và nháy mắt. Anh có thể định làm gì, hoàng tử trẻ đẹp của tôi, Charming, cô ấy hỏi. Tôi đã bị rung động với một khoảnh khắc của tuổi trẻ. Tôi cảm thấy ngớ ngẩn như thể. Tôi đặt tay phải lên trên mũ lưỡi chai và trả lời, sắp tới đây. Tôi đưa tay qua lại để cho cô ấy thấy tôi cao bao nhiêu. Cô ấy hài lòng nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi cười một tràng cười đầy vẻ đáng lẽ thuộc về một người lớn gấp đôi cô ấy. Tôi thích phong cách của bạn, quý ông trẻ, cô nói. Bạn làm tôi nhớ đến người bạn trẻ đó trong một bức ảnh cảm động mà tôi từng thấy. Rudolph Valentino, vâng, đó là con người bạn. Đó là đôi mắt mơ màng đen tối. Cao, đen và đẹp trai, tại sao bạn phải là tình yêu lớn nhất của ai đó? Không ai nghĩ về tôi như vậy.
Tôi không kết hôn và không có người khác. Tôi miễn cưỡng đáp lại. Cô ấy ôm tôi một cách thân thiện và nói, chà, Gertie già sẽ yêu em như hoàng tử quyến rũ của tôi muốn tin cô ấy, mặc dù tôi nghĩ rằng cô ấy đang nói đùa vui vẻ. Cô giữ ngô khô, hạt kê và đậu Hà Lan mà cô cho chim bồ câu ăn trong một chiếc tạp dề mà cô đã buộc dây của nó thành một chiếc nơ bật lên lưng khi cô đi bộ. Rồi cô ngồi xuống ghế đá công viên, nắn lại chiếc váy bông chỉ là váy yếm nhưng họa tiết ca rô xanh trắng thật quyến rũ. Cô ấy nhận thấy rằng tôi nhận thấy. Tôi không nhớ tạp dề của cô ấy màu gì, nhưng tôi nhớ chiếc nơ đó giống như chiếc nơ mà tôi đã từng thấy trên một món quà. Món quà duy nhất tôi từng nhận được từ cha mẹ khi tôi chỉ là một cậu bé. Và cô ấy đi một đôi giày hợp lý trông rất thoải mái, tôi chỉ là loại người để ý, là một người không sở hữu một chiếc xe tôi.